Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Nieuwjaarsdag, 1 januari, de dag waarop iedereen het afgelopen jaar achter zich laat en vol goede hoop het nieuwe jaar ingaat. Niet te vergeten dat deze dag een prachtig excuus is om eens een extra oliebol of appelflap te nemen. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders oud en nieuw vieren. Al wordt de oliebol niet overal op de wereld gegeten, is hij wel bekend in vele landen. Weet u hoe ze de oliebol noemen in het buitenland? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Nieuwjaarsdag begint precies na klokslag 12 uur middernacht op de eerste officiële dag van januari. Op dit moment klinken de meeste Nederlanders massaal hun glazen champagne en wensen wij iedereen het beste toe. Dit gaat gepaard met prachtige vuurwerkshows die door het hele land te zien zijn. Kinderen mogen op Oudejaarsdag al vanaf 10 uur 's ochtends klein vuurwerk afsteken. En het grote vuurwerk dat wordt natuurlijk bewaard voor de volwassenen om het nieuwe jaar mee in te knallen. Op Oudejaarsavond komt iedereen nog samen om onder het genot van een drankje en wat snacks naar de Oudejaarconferences te kijken. Op onder andere de publieke zenders en op de commerciële zenders als SBS en Veronica. De Oudejaarconferences worden veelal gepresenteerd door bekende cabaretiers die een komische sketch hebben voorbereid met gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Vlak voordat het 12 uur is, worden de champagneflessen klaargezet en kijkt iedereen naar de aftelling op de tv. Iedereen telt de laatste 10 seconden hardop mee en wensen aan het eind elkaar een gelukkig nieuwjaar toe. De dag na het nieuwe jaar is iedereen ontzettend moe, omdat er tot laat in de nacht door is gefeest. Maar dat houdt niet in dat iedereen in zijn bed blijft liggen. Integendeel zelfs. Langs de kusten van Nederland verzamelen duizenden mensen zich voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik. De plek waar de meeste mensen zich verzamelen is aan de kust van Scheveningen in Den Haag. Voor veel Nederlanders is dit de enige echte manier om het nieuwe jaar fris te beginnen. Wist u dat tijdens de nieuwjaarsduik de temperatuur van het zeewater rond de 7 graden Celsius of zelfs kouder kan bedragen? En moet u dan voorstellen met alleen een simpele zwemslip of bikini. Brrr. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u wat het Engelse woord voor oliebollen is? Oliebollen worden in het Engels Dutch donuts of Dutchies genoemd. Zo kan u zien dat het een van oorsprong echte Nederlandse lekkernij is. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? En hoe viert u oud en nieuw in uw land? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is, can busy people actually learn a language? You yourself probably have an answer to this question, right? But whether you can or can't actually has a bit more to do with your mindset than anything else. And in this guide, you'll discover, 1, is it possible for busy people to learn a language and the mindset needed? 2, mental bandwidth, the one thing that can make or break your language goals. And 3, 5 mindset tricks to make time for language. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Talking Online PDF cheat sheet. Learn the must-know internet slang and all the internet-related vocab and phrases in your target language with this PDF cheat sheet. And second, the 40 words and phrases for ordering food writing workbook.
With this free resource, you'll pick up must-know words and phrases for the restaurant and practice writing them out as well. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Can busy people actually learn a language? Part 1. Is it possible for busy people to learn a language and the mindset needed? So, can busy people actually learn a language? What do you think? Leave us a comment and let us know. As much as we want to say yes, it's more of a yes or no depending on the person. Why yes? Yes, because many of our members are busy and are learning with our system. And some of you who are watching also fall into this camp. But it also depends on the person because it's more of a mindset thing. Either you think you have time or you don't. For example, many of our members fall into the group of can learn and can find the time, even if they're busy. If you're busy and still want to learn, if you look around, you can always find 5 or 10 minutes a day, like on a commute. Now, if your mindset is the opposite, if you think you can't learn a language or you don't have time, you won't even try, even if you had a resource that was proven to work. Part 2. Mental bandwidth, the one thing that can make or break your language goals. And if you think about it, if you had all the time in the world but felt like you couldn't learn a language, you wouldn't try either. Again, this is why it comes down to the mindset and why it all depends on each individual person. Either you think you can or you think you can't. But it may not always be this black and white either. It can also depend on your mental bandwidth too. Think back to your school days, those few days before exams. It got really busy and you had to stop everything to study, right? You were probably thinking, if I can just get through studying this week and take the test, then next week I can finally start relaxing and doing other things. And if someone asked you if you wanted to hang out, you would say no, because you're busy. But chances are you still managed to spend at least 30 minutes on YouTube or social media. Meaning you did have some time, even if you were busy. But the test was occupying your mind and taking up all that bandwidth. So it's also possible that we just don't have the mental bandwidth because we're overwhelmed. And this is a genuine reason for not being able to learn when you're busy. Don't worry, in the next part, we'll show you how to get some bandwidth so that you don't feel overwhelmed. Part 3. 5 mindset tricks to make time for language. So if you've gotten this far, you understand that it is possible to start learning a language, even if you're busy, that you can find the time, but it mostly comes down to your mindset. So how can you develop the mindset? So when you're too busy, it feels like you're overwhelmed and like you don't have control of your time. Well, there are a few things you can do to gain some control of your time, have some breathing room, and learn a bit of language. First, always set small, measurable goals. This is something that we talk a lot about here. For example, learn for 10, 15, or 20 minutes every day. Learn 100 words in 1 month, which means learning 3 to 4 words a day. And the mindset behind this is just being realistic with your goals and what you can do. Because if you're busy, you may not have 1 or 2 hours. And this is a strict rule, especially when starting out with new goals and languages. Always stick to small, measurable goals. Second, lowering your goals and expectations is okay when things get super busy. If you couldn't learn all 100 words for the month and only got up to 40 or 60, that's okay. If you tried learning on Monday and Tuesday but skipped Wednesday and Thursday, that's okay. Sometimes you have to shift priorities, and prioritizing things is a secret to a successful life. You may not get to the goal you wanted to achieve today, but you can get to it next week. Third, it's okay to put language on pause if life gets in the way. Just like with that last point, you can always come back and reach your goal a little later. We often see learners put language on pause, come back later. Some even come back years later. But the key is to come back. Fourth, avoid the all-or-nothing mindset at all costs. And an all-or-nothing mindset is something you'll see in beginners and perfectionists. When you have this mindset, you'll say, language learning requires hours, so there's no point in learning for a few minutes today. But something is better than nothing, and even 5 to 10 minutes of review adds up in the grand scheme.
And in the grand scheme, it's more important to be consistent, even if it's just for a minute a day, rather than study for hours once a week. The brain just doesn't work that way. Fifth, do you have a slowdown or relaxing routine that you do on the weekends or whenever you have free time? And if you didn't do it, you'd feel overwhelmed? Leave us a comment and let us know what it is. For some, it could be reading, watching TV, or going to a cafe and doing nothing for a bit. You're there on your own, you don't have much to do in front of you, even if it's just 10 or 15 minutes. And if you're settled, you start feeling in control. And that's the point you have some mental bandwidth. You can start doing some time management and plan your week out. You can put in a few minutes of language learning. But if you don't slow down and if you feel overwhelmed, you could have the easiest possible way to learn a language, and you still wouldn't do it. So, back to you. If you were busy, do you think you'd be able to learn a language? Leave us a comment. So, thank you for watching this episode of Monthly Review. Do you record yourself speaking your target language? If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Kerstmis, de 25e en 26e van december, is de tijd van het jaar waar de winkelstraten worden versierd met lichtjes en veel dennengroen. Het is een gezellig feest met de familie. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders Kerstmis vieren. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De kerstavond luidt het begin van het kerstfeest. Kerstavond valt dan ook elk jaar op 24 december, op de avond vlak voor Kerstmis. De meeste mensen gaan deze avond naar de kerk om de geboorte van Jezus te vieren. De middernachtmis op kerstavond is dan ook vaak de drukst bezochte kerkdienst van het jaar. 25 december is de eerste kerstdag en daarmee de eerste dag van het kerstfeest. De beste kerstdagen zijn natuurlijk het mooist als ze gevuld zijn met een mooi pak sneeuw. Wij noemen dit dan een witte kerst. Eerste kerstdag wordt vaak thuis met familie gevierd. 'S Avonds komt iedereen bij elkaar en wordt er genoten van een mooi en hopelijk lekker kerstdiner. Voor het kerstdiner wordt er natuurlijk wat bijzonders voorbereid. Vaak komen er meerdere soorten groenten op tafel en wordt er wild gegeten. Rond de kerstdagen wordt er veel kalkoen en konijn verkocht, wat graag gegeten wordt met een veenbessensausje. In Nederland hebben we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, 2 kerstdagen. Bij 3 grote feesten in Nederland spreken we van een tweede vrije feestdag. Dit is het geval bij Kerst, Pasen en Pinksteren. Een van de redenen voor deze extra dag is dat het mensen de kans geeft voor meer dan maar 1 kerkgang. Veel mensen maken gebruik van deze dag door onder andere te gaan winkelen of om op visite te gaan bij overige familieleden of kennissen. In veel Nederlandse en Vlaamse gemeenten worden aan het begin van het nieuwe jaar de kerstbomen verbrand, bij een zogeheten kerstboomverbranding. Veel kinderen verzamelen de kerstbomen op een daarvoor bestemde brandplaats. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? Het sneeuwklokje. Een prachtige witte bloem die bloeiend te vinden is van januari tot en met april. De bloem groeit aan de ongeveer 25 centimeter lange bloemenstengel en hangt naar beneden. De lange, smalle bladeren van de bloem vallen bol op de stamper heen en heeft de bloem wat weg van een kerkklok. Dit is een iconisch symbool tijdens de kerstdagen. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Hoe vieren ze Kerstmis bij u thuis? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning.
where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So, click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is, are you an introvert or an extrovert? And how to speak more of your target language. Since you're learning the language, then you're very much aware of the importance of speaking, which can be easy if you're an extrovert or hard if you're an introvert. So, how can you speak more if you're on the shy side? Keep watching this month's episode. You'll discover who learns faster, extroverts or introverts, why learning a language can help you become more extroverted, and 5 ways to speak more, even if you're an introvert. But first, if you're looking for new free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Sport and Exercise Conversation Cheat Sheet. Want to talk about fitness in your target language? You'll learn over 50 words and phrases for sports and exercise with this brand new cheat sheet. Second, the 40 words and phrases for ordering food writing workbook. With this free resource, you'll pick up must-know words and phrases for the restaurant and practice writing them out as well. Third, the top 12 April Fool's phrases. Want to be able to say some outrageous phrases in your target language for April Fool's Day? Then you'll want this April Fool's phrase list. Fourth, can you talk about your bones in your target language? Learn how to say words like skull, ribs, spine, and much more with this quick vocab bonus. Fifth, 20 must-know jewelry vocabulary. Do you know how to say earrings or necklace in your target language? If you don't, then this vocab lesson is for you. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. Are you an introvert or an extrovert? And how to speak more of your target language. Part 1. Do extroverts or introverts learn languages faster? If you've ever wondered whether introverts or extroverts learn the language faster, there have been studies done on this. And as you'd expect, extroverts do have an advantage when it comes to speaking and overall conversational skills. Of course, these studies didn't take into account mistakes you may make, such as grammar, vocab, etc. And introverts? Introverts tend to observe and listen more, and tend to be better listeners. Do you agree with these findings? Leave a comment. So the key takeaway is they each have their own advantages. One has something that the other lacks. And that makes sense, doesn't it? If you speak less, your speaking skills will be weaker. And if you want to just speak a lot, you get good at speaking but miss out on the other skills, like listening and reading. So unfortunately, you can't really say who learns faster based on personality alone, just that each one has their advantages and disadvantages. But personality aside, success with a language will always depend on your attitude towards learning itself and how much time you put in. The person that has a better chance of becoming fluent will always be the one that puts in more time to learn, practice, get feedback, adjust with the feedback, and not so much about whether they're extroverted or introverted. But what if you're an introvert who wants to be able to speak more? Is there a way to become more extroverted? Part 2. How to speak more, even if you're an introvert. There are ways to become more extroverted, at least more than your usual self. How? Well, first, by learning a language. When you learn a language, you have a natural desire to connect with native speakers, even if you're shy. Also, native speakers tend to be very supportive and welcoming when you're trying to learn their language. So even if you're shy, it's kind of hard to stay shy in the long run when the people you speak with are so encouraging. In your native language, even if you know a million ways to start a conversation, you might not try to speak to someone because you're worried about whether you have something clever to say or the timing or some other social aspect. But in another language, where you may only know a few phrases, you're not bogged down by that. You just do the best you can with the few phrases you have. Plus, learning a language alone gives you a chance to reinvent yourself. To learn another language is to acquire another soul, as the quote goes. So, learning a language alone puts you on a path towards becoming more extroverted. But if you want specific tips, here are 5 ways to speak more, even if you're an introvert. Number 1. Learn how to listen like an introvert. How can this help you to speak more?
Introverts tend to listen more, and the better listener you become, the better questions you can ask, which results in a more meaningful conversation, which also means more speaking time for you. So you can speak more even if you consider yourself an introvert by listening well and asking relevant and pertinent questions. By the way, if you want to learn how to ask questions, then check out our top 25 questions you need to know, where you'll learn all about what to ask and answer regarding the most common conversational questions. Number 2, increase speaking time and confidence through experience. Simply put, the more experiences you have in life or experience with certain topics, the more knowledgeable you become. And as your life or work experiences grow, so will your audience. You'll find people coming to you to talk to you. It could be about business, travel, or just your own life stories. If a conversation is about France, and if you've been to France, the conversation will gravitate towards you. Having all that experience makes things easy for you as an introvert. People will come to you, so you don't have to find them. For a language learner, the tricks are to 1, be knowledgeable about something, and 2, be able to talk about your experience in the target language. Number 3, find the right audience. Imagine talking to someone that's not interested in learning languages. They'll give you 100 reasons why they can't learn, never reasons why it might work out for them, right? But when you're talking to an audience that's interested in languages, then you can have a conversation that could go on for hours. So find the right audience to share with. With language learning, it means you need to find native speakers that share the same hobbies or interests as you. Number 4, talk about what you know best. The introvert-extrovert dynamic also depends on how much you know about a topic and what you're most comfortable with. There are topics you may not know enough about, so you won't talk as much. But even the biggest introvert can become a confident speaker once you touch upon a topic they know well. That's where they shine. So if your goal is to be more extroverted, then focus on the things you know about. Or you can always gain experience in topics you don't know much about so you can speak more. Number 5, create opportunities to speak. How? Well, it's hard to stop a stranger and start talking with them without any context, right? But what if you need help finding something at a store, or have a question about a dish at a restaurant? Then it's much easier since you're there with a purpose. So you can create these opportunities by going to a restaurant from the country that speaks your target language and speaking with the staff, or asking a taxi driver a question, or asking staff at an information booth a question. So to recap, if you want to speak more, even if you're an introvert, 1, listen like an introvert. 2, increase speaking time and confidence through experience. 3, find the right audience. 4, talk about what you know best. And 5, create opportunities to speak. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about how tipping points will bring you closer to your language goals. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hij komt, de lieve goede Sint. Sint-Nicolaas komt ieder jaar met zijn verjaardag op 5 december naar Nederland toe om dit samen met ons te vieren. Hoewel de meeste Nederlanders hiermee zijn opgegroeid, is de Goedheiligman voor veel niet-Nederlanders een totaal nieuwe verschijning. We gaan dus even kennismaken. In deze les zal u kennismaken met Sinterklaas. Weet u waar de goede Sint volgens de geschiedenisboeken oorspronkelijk vandaan komt? We zullen het antwoord verraden aan het eind van deze video. De Sint en zijn Pieten komen half november met de stoomboot vanuit Spanje naar Nederland. Vanaf dit moment mogen kinderen hun schoen bij de kachel zetten voor de Pieten om er een klein cadeautje in te doen. Bijvoorbeeld een chocoladeletter. Alle kinderen zingen een speciaal liedje voor de Sint en zijn Pieten tijdens het zetten van hun schoenen en volgen ze dagelijks de nationale televisie, het Sinterklaasjournaal, die de kinderen op de hoogte houdt van wat de Sint doet. Op 5 december is de Sint jarig en is het pakjesavond.
Die avond brengt de Sint bij alle kinderen in Nederland een grote jutezak vol cadeautjes langs. Ook volwassenen vieren pakjesavond en geven elkaar cadeautjes uit naam van de Sint. Gebruikelijk komt dit samen met een Sinterklaasgedicht en wordt het cadeautje verpakt als verrassing. Door van tevoren naamloodjes te trekken, weet je voor wie je een surprise mag maken. Zwarte Piet is het hulpje van Sinterklaas. Veel kinderen zijn gek op de pieten, want ze halen kattenkwaad uit, dansen grappig en strooien met lekkers. Ze klimmen op daken en komen 's nachts door de schoorsteen heen om een cadeautje in je schoen te stoppen. Maar dat geldt alleen voor kinderen die in dat jaar lief zijn geweest. Kinderen die niet lief zijn geweest mogen mee in de zak terug naar Spanje. In Nederland is de naam van het paard van Sinterklaas Amerigo. Ook kennen wij hem als schimmel. Maar in Vlaanderen heet het paard van Sinterklaas slecht weer vandaag. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u waar de Sint oorspronkelijk vandaan komt? Sinterklaas is ongeveer 1700 jaar geleden geboren in het plaatsje Patara, dat nu in Turkije ligt en niet in Spanje zoals de meeste Nederlanders denken. De locatie van het officiële hoofdkantoor van de Sint is natuurlijk geheim. Als je dit jaar stout bent geweest en hij je in de zak mee terugneemt, is het maar de vraag of je naar Spanje of naar Turkije gaat. Hoe vond u deze les? Heeft u nog iets interessants kunnen leren? Gaat u dit jaar ook uw schoen zetten? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hey everyone, welcome to the Monthly Review, the monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the lessons and bonuses you're about to see can be downloaded for free on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is how to learn a language in 2022. If you're planning to learn a language in 2022, then this episode is for you, especially if you want to finally succeed with your New Year's resolution, instead of failing or giving up in the next week or two. That's why today you'll discover 1. The 4 critical steps you need to take when learning a new language, and 2. How to set goals and New Year's resolutions that won't fail you in 2022. But first, if you're looking for some free language resources and downloads, here are this month's new lessons and resources. Be sure to download these now before we take them down in a few days. First, the Using Opposites Conversation Cheat Sheet. With this new cheat sheet, you'll learn common opposite adjectives like near and far, hot and cold, and grammar rules on how to use these words in a sentence. Second, the How to Say Goodbye PDF Writing Workbook. With this printable PDF, you'll pick up some common parting greetings and be able to practice writing them out. Third, can you talk about cars in your target language? Learn how to say words like tire, windshield, headlights, and more with this quick vocab bonus. Fourth, must know words and phrases for public transportation. Learn how to say ticket, bus, train, and much more with this quick 1-minute lesson. Fifth, the 10 habits of highly effective language learners. Wondering which habits will help you succeed with language learning? Then check out this free lesson. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. How to learn a language in 2022. Part 1. The 4 critical steps you need to take when learning a new language. Every time you start a new language, you should start with 1. Goals, 2. Anchor points, 3. Grammar, 4. Reading. What are these 4 steps, and why do you need them to succeed with language learning? Let's jump in. The first one is goals. Everything starts with a goal, but your goal itself can also lead you to failure if you don't set it the right way. So more specifically, you need to set small, measurable monthly goals instead of just, I want to learn a language and be fluent this year. We'll cover goals in the second part of this episode, so stay tuned. After goals, the second step is setting anchor points. What are anchor points? Imagine a small ship in the middle of a big lake. It's windy, lots of waves, and the ship is bobbing up and down, drifting all around. What would you use to stop the ship from drifting away? An anchor.
And just like an anchor keeps the ship in place, anchor points keep you from drifting away from your language. So an anchor point is a connection to the language that keeps you attached to the language and motivated to learn the language. One great example is language school. Imagine you signed up and paid thousands of dollars up front. Paying that much would motivate you to make the most of your time there. It's also a big commitment, one that you can't easily back out of. And school dictates your schedule. You have to wake up early, you have to do homework. Your life revolves around the classes. And as such, language school and the language itself become anchor points that your life revolves around. Anchor points can also be family or a partner that speaks the language you're learning. You're around them, you're exposed to the language, so your motivation to learn gets a bit stronger. Buying a language learning program or textbook are also examples of good anchor points. You invested your hard-earned money, which means you're serious about learning. Plus, you want to make sure your investment doesn't go to waste, so you're more motivated. If you're wondering if you have any anchor points, you already have at least one. You're watching our lessons on YouTube. But the more anchor points you have, the stronger your motivation will be. So if you're into music or TV shows in your target language, those can serve as anchor points too. These are things that connect you to the language and add a bit of motivation to learn more, or at the very least, understand what you're watching or listening to. We covered goals and anchor points. What's next? The third step is you must have a good grasp of grammar of your native language. Now, you might wonder, if you're learning a new language, why focus on your native language? Well, as native speakers, the problem is we know what good grammar sounds like, but we can't explain how or why our language works the way it works. So if you don't have a good grasp of grammar, the backbone or the rules of a language, then you'll have a tough time learning a new language. You'll jump in and start learning words and phrases, but you'll never learn how to put them together and make sentences. That's a common problem beginners have. Now, if you already know the grammar of your native language, how do you apply that to your target language? For example, if you're an English speaker, and if you know that English sentences follow the subject, verb, object pattern, and if you know that languages have specific sentence patterns, then you'd go look at patterns. Then you'd have a good idea of how to create your own sentences, instead of learning random words first. Finally, the fourth step is reading. Reading is good simply because you can do it anywhere, anytime, and without a teacher. It's a skill you can get started on day one, on your own. Reading also tends to spill over into other areas. The more you read, the more words and grammar rules you come across, so you boost your vocabulary and grammar, which can seep into speaking and listening. If you read out loud, you're practicing two skills at once. Now, we've covered what you need: goals, anchor points, reading, and grammar. Setting anchor points, knowing your own grammar, and reading are simple enough, but how do you set goals that don't lead you to failure? Part 2. How to set goals and New Year's resolutions that won't fail you in 2022. The goal that you set can make or break your language learning journey, so setting the right goals makes all the difference between success and failure. Just think about all of the common New Year's resolutions. What comes to mind? Goals like, I want to be fluent someday. I want to speak the language. I want to lose weight. I want to save more money. These big, vague goals often lead to failure because you simply have no idea how to approach the goal and you don't know what you're aiming for. Instead, your goals should be small, measurable, and monthly. For example, speak 1 minute of conversation by the end of the month. Learn 100 words by the end of the month. Finish Chapter 1 of your language textbook by the end of the month. If you're using our program, finish 20 audio lessons by the end of the month. All of these are small and specific. 1 minute, 100 words, 1 chapter, 20 audio lessons. This means that they're easy to reach, unlike something vague like fluency. They're also measurable. You know when you reach 1 minute. You can check if you know all 100 words or if you finished all 20 lessons. If you aim for fluency, you won't know when you hit it. It's too vague and too big of a goal, and it may take years to hit. Finally, all of these goals have a deadline, the end of the month. That would mean January 31st of this year. Deadlines give you a clear date to aim for, and without one, you'll forever be floating around without much progress. So set a deadline for the end of every month. So now that you know how to set small, measurable monthly goals, leave us a comment. What's your small, measurable monthly goal, and what's the deadline? So thank you for watching this episode of Monthly Review.
If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De datum waarop Pasen valt is moeilijk te bepalen. Het hangt namelijk af van twee astronomische elementen, het begin van de lente en de volle maan. Wat met zekerheid gezegd kan worden, is dat Pasen niet vroeger kan vallen dan 22 maart en niet later dan 25 april. In deze les leg ik uit wat Pasen en de dagen rondom Pasen nou precies inhouden. Weet u hoe Nederland wordt bedankt door de paus tijdens de paastoespraak? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn de 2 dagen voor Pasen waarop Nederland Jezus zijn laatste dagen herdenkt. Op Witte Donderdag herdenken we dus het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen. De dag hierna noemen wij Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus op de Calvaryberg vlakbij Jeruzalem werd gekruisigd. De naam Goede Vrijdag heeft te maken met het feit dat Jezus zich opofferde voor de mensheid en ter vergeving van de door mensen begane zonden. Tijdens deze dagen wordt er met de familie altijd uitbundig gegeten tijdens het paasontbijt of de paasbrunch. Met Pasen vieren christenen over de hele wereld feest. Niet alleen in Nederland dus. Ze vieren de wederopstanding van Jezus Christus. Deze stierf volgens de Bijbel aan het kruis op een Goede Vrijdag, maar kwam na 3 dagen weer uit de dood terug. De christenen vieren het feit dat Jezus Christus voor iedereen zonden is gestorven en door weer op te staan gewonnen heeft van de dood. Als je vlak voor Pasen door een Nederlandse supermarkt loopt, dan zult u zien dat er niet veel traditionele Bijbelse symbolen te vinden zijn in de rekken van de supermarkt. Wat wel overal te zien is, zijn chocoladehazen, paaseieren in verschillende soorten chocola en kleine verfsetjes om samen met de kinderen tijdens het paasontbijt de eieren te verven. Later worden de eieren verstopt. Tussen het christelijke Pasen en het Joodse Pesach zit eigenlijk weinig verschil. Het gaat immers beiden om de Messias en zijn daden. Alleen ligt bij Pesach de nadruk meer op de uittocht uit Egypte en bij Pasen ligt de nadruk meer op de opstanding. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u hoe Nederland wordt bedankt door de paus tijdens de paastoespraak? Omdat Nederland verantwoordelijk is voor de bloemen die de paasmis versieren op het Sint-Pietersplein, krijgt Nederland ieder jaar een beetje extra aandacht van de paus. Zo zegt de paus ieder jaar tijdens het Urbi et Orbi: bedankt voor die bloemen. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Weet u wanneer Pasen dit jaar valt? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hoera, 27 april. Het is Koningsdag. En elk jaar hopen we natuurlijk op de zon, want alleen dan trekken we er massaal op uit natuurlijk. Of misschien een drankje op het terras, of wat rommelmarkten opzoeken om te snuffelen. In deze les zal u aan de weet komen waarom Nederlanders eens per jaar volledig in het oranje gekleed de straat op gaan om samen met elkaar feest te vieren. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Koningsdag, voorheen Koninginnedag, is een nationaal erkende feestdag waarbij alles letterlijk draait om feesten en plezier maken. De pret begint al tijdens de Koningsnacht, de nacht voorafgaand aan Koningsdag, waarbij iedereen verkleed in oranje naar de steden trekt. Koningsdag valt op de verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april. Maar als deze op een zondag valt, dan wordt het een dag eerder of later gevierd.
Net als koningin Wilhelmina en koningin Juliana dat voorheen deden, viert ook koning Willem-Alexander deze dag op zijn verjaardag. Dit in tegenstelling tot koningin Beatrix, die vierde Koninginnedag niet op haar verjaardag, 31 januari, maar op 30 april, de verjaardag van haar moeder, koningin Juliana. Dit kwam omdat volgens koningin Beatrix januari te koud was voor festiviteiten. Tijdens de Koningsdag bezoekt koning Willem-Alexander en koningin Maxima Saragietta samen met andere leden van de koninklijke familie verschillende feesten door Nederland heen. Samen met de media neemt het koninklijke paar deel in verschillende parades en andere festiviteiten, zoals de Vrijmarkt in Maastricht of het jaarlijkse festival op het Museumplein. Deze bezoeken zijn bij iedereen thuis op televisie te volgen op de zenders Nederland 1, 2 en 3, zal het meeste oranje nieuws uitzenden, omdat deze zenders bij de publieke omroepzenders horen. Ieder jaar is er op het Museumplein in Amsterdam een gigantisch festival wat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Het is zo populair dat de naam Museumplein ook wel bekend staat als Oranjeplein. En dit maakt het ook de juiste plek om Koningsdag te vieren. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? Naast de kleur oranje passen de kleuren rood, wit, blauw ook prima op de verjaardag van onze koning. Deze kleuren zijn namelijk van onze vlag en sluiten de kleuren van onze vlag volledig aan bij de kleur van ons koningshuis. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Welke kleuren heeft de vlag van uw land? En komt u ook uit een koninkrijk? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. Tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Pinksteren komt precies 10 dagen na Hemelvaartsdag en 49 dagen na Pasen. Net als Kerstmis en Pasen kent Pinksteren ook een tweede dag waarop gevierd wordt. In deze les gaan we u uitleggen wat Pinksteren en Hemelvaartsdag inhoudt en hoe wij dit in Nederland vieren. Weet u wat het Griekse woord Pentekoste in het Nederlands betekent? We zullen het antwoord onthullen aan het eind van deze video. Veel mensen in Nederland zien Pinksteren alleen als een dag vrij. Vooral voor de jeugd heeft Pinksteren deze betekenis. Maar we weten allemaal dat er een veel groter verhaal achter Pinksteren zit. Pinksteren is namelijk ontstaan uit het Joodse wekenfeest, die ook wel Shavuot genoemd wordt. Waar vroeger Pinksteren alleen maar een dankfeest was voor het binnenhalen van een goede oogst, heeft Pinksteren sinds de 2e eeuw na Christus een nieuwe betekenis. Namelijk de dag waarop we het verbond tussen God en Israël herdenken. Hemelvaartsdag is een dag waarop we herdenken dat Jezus Christus definitief zijn weg terug naar de hemel heeft gevonden. Omdat Pasen ieder jaar op een andere dag valt, doet Hemelvaartsdag dat ook. Hemelvaartsdag is precies 40 dagen na Pasen en valt altijd op een donderdag, omdat Pasen altijd op een zondag valt. Lastig hè? Omdat ambtenaren en veel andere werknemers een verplichte vrije dag hebben en de winkels gewoon open zijn, gaat iedereen erop uit om in de grotere steden als Amsterdam en Utrecht te shoppen. Pinkpop is een jaarlijks 3-daags popfestival in Landgraaf, dat in het weekeinde van Pinksteren plaatsvindt. Het festival duurt 3 dagen en trekt per dag ongeveer 60.000 mensen. Pinkpop is een van de langstlopende jaarlijks terugkerende popfestivalen ter wereld. In principe wordt het evenement altijd met Pinksteren gehouden, maar valt Pinksteren vroeg in het jaar, dan wordt het in een ander weekend gevierd dat in of dichter bij de maand juni ligt. Rond de maand juni zijn de meeste bands op tour door Europa, wegens de vele festivalen hier. Veel bezoekers dragen tijdens het festival het iconische roze Pinkpoppetje. Wist u dat de steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag behoren tot de 3 meest populaire steden om te gaan winkelen op een vrije dag? Naast het eindeloze aanbod van winkels
uitgaansgelegenheden, restaurants en musea staat Den Haag ook bekend om zijn stranden. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u wat het Griekse woord Pentekosti in het Nederlands betekent? Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord Pentekosti, wat 50 betekent. Dit refereert naar de dag waarop Pinksteren wordt gevierd. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Begrijpt u nu hoe wij de datum van Pinksteren berekenen? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone.